السلام عليكم طلابي الأعزاء، نرجع نكمل محاضرتنا البارت الثاني عن الاندومتريوسيس. يعني الأمانة هي هاي المحاضرة محاضرة الدكتورة هدير علي، المفروض هي تقدمها لكن المادة كلها هو يعني بالك مات عليها، فأني راح أقدمها بالنيابة عنها. أوكي، فالمحاضرة هي محاضرة الدكتورة هدير علي. هسه نرجع نقول أردكم تركزوا لي هسه على التريتمنت. قلنا محاضرة مهمة جدا 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 وتنسألون عليها لازم. أوكي، فبليز concentrate on it. أوكي طلابنا، هذا السلايد يشوفك the treatment modalities that associated with infertility، خاصة endometriosis associated with infertility. إذن بصورة عامة أنا أي مريضة تجيني عندها endometriosis لازم تقسمها لقسمين. Did this patient want to conceive or not؟ اوكي، لان علاج هذه اللي تريد كونسيف راح يختلف تماما عن علاج البيشنت شي doesn't want to conceive، اللي هي doesn't want to conceive complete her family. هاي التريد مالته راح يختلف تماما عن البيشنت اللي she want to conceive. موجودة بالمحاضرة النظري كلش حلوة ومرتبة، أرجوكم تنتبهون عليها. According to the stage of the disease, whether it is stage 1 or 2 or stage 3 or 4. هسه for stage 1 or 2 عادة هذول فقط نسوي لهم couple counseling and reassurance, lifestyle modifications, stop smoking, encourage exercise, reduce the body weight, avoid alcohol. اوكي زين، احيانا احتمال راح نحتاج operative laparoscopy for excision or ablation of endometriosis lesions by CO2 laser vaporization instead of monopolar electrolysis، ونسوي لها أيضا adhesionolysis. إذا لما نسوي adhesionolysis احنا راح نحرر مثلا خلينا نقول الفولاريان تيوب، راح يصير الفانكشن مالته better. اوكي، لما نوخر endometriosis lesions راح يصير البين أقل وهكذا. اوكي، so the laparoscopic surgery will increase the pregnancy rate. It gives a chance for spontaneous pregnancy, and in patients who fail to conceive spontaneously after the surgery after 6 months, for example, then ART اللي هو artificial reproductive technique اللي هو for example IUI intrauterine insemination with ovarian stimulation is the technique of choice. If failed, we can offer IVF اللي هو in vitro fertilization. زين، إذا كان عندنا stage 3 and 4 operative laparoscopy instead of expectant management increase the pregnancy rate. Then IRT and IVF and embryo transfer will be the procedure of choice. أقدر أيضا offer to her IGSI اللي هو intracytoplasmic sperm injection. البنفيت of surgery راح يكون إنه surgery can restore the normal anatomy, it relieve the pain and give access to the ovary in ART. مثل ما تعرفون أنا إذا الأوفري مالتي قدامها شكل سيستها كبرها لو adhesions how can I will retrieve the ova؟ ما أقدر. أوكي، فإحنا السيرجري راح تزيدنا chance of such a procedure. Also it will increase the pregnancy rate أكيد. Now هرمونال ثيرابي واحدة من عندهم من المودات هرمونال ثيرابي عندنا GnRH. GnRH agonist اللي هو الزولودكس وجماعته it has no role in increasing the spontaneous pregnancy rate before or after surgery. لكن can be given for 3 to 6 months prior to the ART in improving the pregnancy rate. Now, patient عندها endometrioma, how you treat her? Patient عندها endometrioma, how would you treat her? Cystectomy is the treatment of choice and better than coagulation and laser vaporization with regard to the recurrence of the cyst and the symptoms and subsequent pregnancy. يعني شافوا إنه أنت لما نسوي cystectomy better than coagulation and laser vaporization ما راح يرجع لنا السيست أكثر، السيمتومز راح تروح والسبسيكونت pregnancy rate راح تزداد. Now إذا كانت الإندومتريوما السايز مالتها أكثر من 4 cm presented before IVF, cystectomy is indicated. What are the benefits? To confirm the diagnosis by histology, it reduces the infection following the egg retrieval, it improves the access to the ovary قبل شوية قلناها, and improve the ovarian response to the gonadotrophin, so it will improve the pregnancy rate. هذه مهمة.
counsel a woman regarding the risk of reduced ovarian function after surgery and even loss of ovary risk of oophorectomy. احتمال أنت بالعملية راح يصير عندك risk bleeding what else ما نعرف. مو كل شيء بالسونار أو بالMRI يطلع صح لما تفتح البيشنت وتشوفه بعينك. Okay, so you should counsel the patient regarding such complication. What are the indication for resection of endometrium prior to IVF؟ قلنا إنه إذا عندنا rapid growth, suspicious features on ultrasound, pain, potential for rupture in pregnancy, inability to access follicle. Thank you for your listening. Hoping that you have understand how you deal with endometriosis and infertility. خلوا بالكم هذه endometriosis with infertility. لكن if we want to treat a patient without being to conceive طبعا احنا عندنا اولا non-medical hormonal و non-hormonal. non-hormonal اللي هو نقدر نعطيها non-steroidal anti-inflammatory drugs. اوكي كلش تفيد هالبيشنت تقلل لنا البين ريسبونس. وعندنا كذلك الهرمونال اللي هي for example الcombined oral contraceptives or البروجسترون only contraceptives ونعطيها لازم continuously مثلا for 3 months or 6 months. هذه راح تزيد انه chance of endometrial tissue to be less in size, decrease the pain. اوكي وايضا اقدر راح ازيد السكسس ريت اوف سيرجري اذا اني الخطوه الثالثه هي السيرجري اللي هي عندنا اللابروسكوبيك سيرجري انه او الاندومتريوما. واخر شيء اذا البيشنت كومبليت هير فاميلي هذا الديفينيتيف اللي هو hysterectomy and oophorectomy. لازم نشيل الاوفريز يعني better to remove it because لانه اذا اكو عندنا endometriotic spot these will respond to the hormonal changes by estrogen progesterone يطلع لنا من الاوفري. فانت اذا عفت الاوفري ايش راح تسوي؟ راح تبقي هذه endometriotic spot اذا ما شفتها وما قدرت تشيلها والسيمتومز راح تبقى نفسها. هاي ملخص المحاضرة، أرجو أن تكونون استفاديتوا منها، انتبهوا عليها كل زين وركزوا لي وتمنياتي لكم بالتوفيق. Any question I am ready to answer it. عفوا لي بالتعليقات وأنا حاضرة. Thank you for your listening. بالتوفيق.